Người Việt Nam thì đã vốn sẵn có rất là nhiều điều tốt đẹp rồi, nhưng mà sang Úc thì đã học được những điều tốt của người Úc nữa. Và chính vì vậy mà tại sao mà tôi cảm giác thật sự rất là tôi chẳng biết diễn tả nào, nhưng mà tôi cảm giác là đúng thực sự là các anh chị và các bạn là những người mà thực sự không phải là không chỉ là đại diện cho Việt Nam đâu, mà nó là đại diện cho cả người Việt Nam và người Úc. Và tôi thực sự mong muốn là các anh chị sẽ thành công. Tôi chỉ có thể dám hứa một điều là nếu mà anh Duy và các anh chị ở đây mà thấy là chính quyền Việt Nam, đại diện của Việt Nam ở Úc có thể làm được gì hỗ trợ cho anh chị, thì chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ làm hết lòng. Xin các anh chị rất là cũng coi như người nhà. Cái cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc thì có 3 nơi, tôi phải xin phép chia sẻ. Ngoài đại sứ quán ở Canberra ra thì có 2 cơ quan tổng lãnh sự quán, một ở Sydney và một ở Perth. Thì chúng tôi thực sự là đoàn kết với nhau, và chúng tôi cũng đặt ra cái nhiệm vụ là làm sao để mọi người sống ở Úc này, đặc biệt là người Việt Nam ta sống ở Úc này, cái cảm giác đó cũng là ngôi nhà của mình. Thì tôi rất là mong các anh chị và các bạn mà có dịp mà qua Canberra thì tới thăm đại sứ quán chúng tôi, và nếu có bất kỳ việc gì thì xin phép là cứ gọi điện cho tôi. Số điện thoại của tôi rất là dễ nhớ là 047 800 8000. I'm coming back home today. Despite that this is my first time in South Australia, I think that for many of the people in the other states and territories, they are trying to rediscover Vietnam. Vietnam was discovered a long time ago, but Vietnam has changed so much. It's changed a lot. Over the past 25 years, our economy increased by 25 times. I'm sorry, by 18 times. And Australian economy expanded by 5 times. We are trying to catch up with the rest of the world, including with Australia. And as a matter of fact, you've got to recognize that. In terms of PPP, purchasing power parity by 2050, our economy will be ranked number 22nd in the world. And the Australian economy will be ranked number 28. So we are actually trying to do something. You are still much ahead of Vietnam in terms of per capita income, for example. You are, for the time being, still about 20 times that of Vietnam. But Vietnam is a country that is developing so fast. And last year we overtook Malaysia in terms of GDP. I'm sorry, Francis, you were there, right? Okay. But you are trying to catch up with the other considerations as well, including the Philippines and Singapore. As projected by the economists, we are overtaking these countries by 2025 in 3 years' time. Thanks to the efforts of the Vietnamese people and thanks to the Việt Kiều people like Duy. That's why I really appreciate our people here. They are doing a lot of good businesses, not only for their own pocket, but also for the people of Australia and for the people of Vietnam. They are doing a lot of connection with between Australia and Vietnam, and I strongly believe that they got a really good future. And the two countries, not only me, myself, and the government of Vietnam, also the government of Australia is also trying their best to do whatever they can to support the business people. And they are trying to support not only Australian export and inward investment to Australia, but they are changing themselves. They are trying to change themselves and support imports too, and they are going to support outward investment too. That's a commitment disclosed to me the other day by the Deputy Secretary of Foreign Affairs, who looks after Australia. So I strongly believe that very soon you, the Australian people, will get the support from Australia for whatever business transactions on which direction you are going to do for your own business. And
we are celebrating the 50th anniversary of diplomatic relationship between Australia and Vietnam, I think in February. And there will be a lot of more high-ranking visits between Australia and Vietnam. And I strongly believe too that the partnership between Australia and Vietnam will be upgraded further. And many people believe that Vietnam and Australia now are more like-minded than any other ASEAN countries, including Singapore or Indonesia. Believe it or not, we are really like-minded. That's why many leaders of Australia call our relationship kind of a mission, just like very close friends in the region. We are really neighbors. So I really appreciate the opportunity to come and visit Duy today. I'd like to congratulate him and his wife and their mother for a very beautiful new home. Congratulations. Dạ, cảm ơn đại sứ. Lúc nãy đại sứ có nói một câu là đại sứ cảm thấy như là những cái nhân tài, những người thành công của Việt Nam đã đến định cư ở Adelaide rồi. Thì cũng đúng đại sứ, cũng những người nhân tài Việt Nam đã đến định cư Adelaide, nhưng mà đại sứ yên tâm. Một người như em đã sống ở đây 36 năm vẫn có trái tim Việt Nam và vẫn đóng góp cho Việt Nam. Thì mấy anh này mới qua đây có một số vài tháng, vài năm, nhưng mà mấy anh qua là cái tim mình vẫn là Việt Nam, nhưng anh vẫn là không có bỏ quên Việt Nam đâu, mà có thể là đi ra ngoài đi học hỏi thêm những cái hay nữa và thêm những cái cơ hội mới nữa và kết nối với Việt Nam thì cũng làm cả Úc và cả Việt Nam sẽ tốt hơn. Nên em nghĩ là Việt Nam không mất gì đâu. Em sống đến từ nhỏ lớn, em còn quay về Việt Nam công tác, nên đại sứ yên tâm nhé, đại sứ nên không mất gì đâu, nhưng mà sẽ cơ hội mở rộng hơn. Rồi, thì cảm ơn. I also like to have a special mention about some of the guests today. We've got Mr. Francis Wong here. He's the president of the South Australian Business Council. So, you know, if there's business here that like to do something in Vietnam. So we're a golf club, a business association in a fun, social way, you know. But Francis does it in a more formal, paperwork, clear, legal way. So yeah, you do approach Francis and get to know Francis and look at what he does as an association is bloody awesome. Also like to mention about James and his wife's here sponsoring all the wine, all the beautiful wine that you have here. So it's all sponsored by James. Thank you very much. Thank you. So before we organize this party, so we got all this music here. So this looks very formal, right? But behind this and the DJ there, we're just gonna have like a party later. And the question is asked is, you know, how long is the ambassador staying for, and is he going to party with us? And I asked Miss Chow, the secretary, I said, you know, is he going to stay around? So she's not sure yet. Tại em có hỏi đấy là tiệc hôm nay á, nhìn nó nghiêm trọng như vậy nhưng mà ngoài sau lưng á, là một cái dàn karaoke to lắm. Đấy là để mình quậy á, và rượu ngoài đó nhiều á, chị sẽ uống hết. Nên thì cái câu hỏi là nãy em có hỏi cô Châu là đại sứ thường khi mà dự những buổi như vậy đại sứ có ở lâu hay không, đại sứ có cùng quậy với anh em hay không. Mấy anh em cũng nói là làm sao cho đại sứ ở lại quậy luôn cho nó vui, mà em không biết câu trả lời sao. Nhưng mà thì buổi hôm nay cũng sẽ vui. Thì sau cái những lời phát biểu nghiêm như vậy thì mọi người cũng thoải mái một chút xíu, rượu vô lời ra thì có nhạc ca hát, thì nếu mà ai ca hát thì cứ đăng ký ca hát, đừng ngại ngùng nhé. Còn đại sứ mọi người cũng thích, cũng muốn đại sứ và cô Châu ở đây lâu chung vui. Dạ, như vậy thì nếu mà đại sứ có hứng ca nhảy mời đại sứ luôn. Cảm ơn.